Dear students and the viewers, welcome you all to the online class of Kumilla Modern High School. I am Muhammad Jamal Hussain, Assistant Teacher, English, Kumilla Modern High School. This is my first class after Eid al-Fitr. So wish you all Eid Mubarak. Today I would like to take a class on changing sentence, and it is for class 9. And my today's topic is compound to simple, and it is changing sentence from compound to simple. So before going to the main point, I would like to have some basic ideas with you. What the simple sentence and compound sentence is. If you don't have any knowledge or ideas about the sentences, then it will be very tough for you to change those sentences. That's why you have to learn about the definition of these sentences. So I would like to first of all, I would like to have a discussion about phrase and clause. Now, what is phrase? I know you all are studying in class 9 or 10, and you have some ideas about phrase and clause. Phrase, it's a group of words, and it is clause also a group of words or parts of sentence. But the differences between these two terms, a phrase doesn't contain any finite verb. On the other hand, a clause must contain a finite verb. Okay, this is the main difference between phrase and clause. Phrase is a group of words having no finite verb or sub. On the other hand, clause is a group of words having subject and finite verb. In expressing the meaning of the sentences, there are mainly three kinds of clause. And one is principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. Now look at the differences here. The principal clause is also known as independent clause. This is also known as dependent. And if I give you some example, it will be more clear to you. First of all, we know the differences between phrase and clause. Now, going to Dhaka, I met my friends. Here, going to Dhaka is a phrase. How? Now, if you ask me how, it's the phrase. Is it a phrase? Now, if you look carefully, going here, it's a present participle. This is not a finite verb here. On the other hand, I met. It's a finite verb here. That's why this part of the sentence is a clause, and this is phrase that we have mentioned in our definition, that a phrase doesn't contain any finite verb, and we have seen the example of that. On the other end, a clause
contain a finite verb and subject. Now this is the example of that. অর্থাৎ আমি এখানে বলতে চাচ্ছি তোমরা সবাই জানো ফ্রেজ এন্ড ক্লজটা কি। ফ্রেজে এটা শব্দগুচ্ছ, ক্লজে শব্দগুচ্ছ, ফ্রেজে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, আর তোমার ক্লজে ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তো আমরা সেই উদাহরণটা দেখে এই সেন্টেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি গোয়িং টু ঢাকা এই অংশটাতে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই, দ্যাটস ওয়াই ইটস এ ফ্রেজ। অন দ্য আদার এন্ড আই মেট মাই ফ্রেন্ডস, এক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটা আমার ক্লজ, কারণ এটা একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। সো আমি মনে করি তোমাদের কাছে ক্লজ এবং ফ্রেজটা ক্লিয়ার। এবার আসো আমরা একটু এখানে আসি, প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা কি, ডিপেন্ডেন্ট সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কি। আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা এই বছর তোমরা স্কুল থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট তোমাদেরকে একটা নতুন বই দিয়েছেন, ইংলিশ সেকেন্ড ভার্ব টেক্সট বুক। এই বইটা ভালো করে দেখবে। এখানে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এই বইয়ের পেজ নাম্বার 126 নাম্বার পেজ আমি তোমাদেরকে খুলতে বলবো। এখান থেকে তোমরা খুব সুন্দর করে এখানকার আমি যে আলোচনাগুলো করছি ফ্রেজ এবং ক্লজ, এখানে তোমার সেন্টেন্সের শুরুতেই এখানে ক্লজ নিয়ে আলোচনা আছে। আমরা এই দেখতে পারবো প্রিন্সিপাল ক্লজ বা এটাকে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলছি আমি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এগুলো তোমরা এখানে খুব ভালোভাবেই পাবা। এবং দেন আমরা এখানে বিভিন্ন ক্লজের পরে আমরা এখানে সেন্টেন্সগুলো দেখতে পাবো, সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এইগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো। তো আমি তোমাদেরকে তোমাদের মেইন বইয়ের পেজ নাম্বার 126, মেইন বই পেজ টেক্সট বুক পেজ 126, সো ওখান থেকে তোমরা সেই ইয়েটাকে আরও ভালোভাবে সেটা জানতে পারবে। তো আমরা এখন একটু ক্লজ সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই, তারপর আমি কম্পাউন্ড এবং সিম্পলের কয়েকটা পরিবর্তন তোমাদেরকে দেখাবো, সহজ তোমাদের ক্লাস 9-এর উপযোগী করে আমি সেই উদাহরণগুলো তোমাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। তো তার আগে আমি তোমাদেরকে একটু সেন্টেন্সের অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স, সিম্পল, কম্পাউন্ড অ্যান্ড কমপ্লেক্স, এই 3টা সেন্টেন্সকে আমি তোমাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। তো এখানে আমি আশা করি তোমাদের কাছে ফ্রেজ এবং ক্লজটা ক্লিয়ার হলো, এবং ফ্রেজ এবং ক্লজ ক্লিয়ার হওয়ার পরে আমরা এখানে যদি আমি উদাহরণ দিই, আমি যদি লিখি when I went to Dhaka I met my friend or friends. From these sentences you can clearly notice when I went to Dhaka, what happened then? If you read these part of the sentence, is the meaning clear to you? No, I think not. This is not clearly expressing its meaning. It can't express its meaning by itself. That's why this part of sentence, এই অংশটা আমাকে আমরা dependent or subordinate clause or subordinate clause. On the other hand, I met my friends. No need to read this part of sentence if you want to understand the meaning of this part of the sentence. I met my friends. আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। The meaning of the sentence is very clear to all of us. That's why it is an independent or principal clause. Okay, or principal clause. Principal clause. Okay, now I think the definition of the clauses are very clear to you. This is, and another one is coordinate clause. I have mentioned you that another clause is coordinate clause. Now I am giving you another example, and that is I went to Dhaka and you can write I or not, met my friends. Now look at the sentence. I went to Dhaka. It's an independent clause. I met my friends. This is also an independent clause. And when
two independent clause is joined by coordinating conjunction and or but yet, not only but also either or neither not. These are called coordinate clause. So clause, principal clause or subordinate clause, dependent clause or coordinate clause. I think now the clause is clear to you, and now I am giving you the same from the same example. I am describing you the definition of simple, complex and compound sentence. The simple sentence, the sentence that is having one subject and predicate, one subject and predicate. Now look at the three examples: A, B and C. And or you can define simple sentence in this way. The sentence that is having one subject and finite verb is called a simple sentence. Notice this sentence is having one subject and one finite verb. That's why it's a simple sentence. Now you can name it as simple sentence. Now another example here. Now which one is complex here? The sentence that is having one principal clause and more than one dependent, one or more than dependent or subordinate clause. The sentence will be a complex sentence. Now look at this sentence. When I went to Dhaka, we have already mentioned this is a dependent clause, and I met my friends. This is an independent but principal clause or principal clause. That's why it's a complex sentence. According to the definition of the sentence, it's a complex sentence. On the other hand, the sentence that is having two or more independent clause. Here, this is principal clause. This is also principal clause. So that's why it's a compound sentence. It's a compound sentence. Okay. আমি যদি তোমাদেরকে বাংলায় সেটা বলি, সিম্পল সেন্টেন্স হলো সেই সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সের একটা সাবজেক্ট একটা প্রেডিকেট থাকবে, অথবা যেই সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্টের ফাইনাল ভার্ব থাকে, সেটাকে আমরা বলি সিম্পল সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো সেই সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সের একটা ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ, এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে কিছু সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে, সেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। দ্য আদার এন্ড যেই সেন্টেন্সের একটা ক্লজ তোমার দুই বা ততোধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ কিছু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড অর বাট ইয়েট, নট অনলি বাট অলসো আইদার অর নাইদার নট দ্বারা সংযুক্ত থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আই থিঙ্ক বোথ the definition of the three sentences is now very clear to you. This is simple, this is complex, and this is compound sentence. Now let's move to our main task. I'm asked to take the class on from compound to simple, but before that I have discussed the main fundamental things for this class. Now if I write a sentence like compound sentence, I closed the door and I went back to work. Now if you're given any compound sentence and if you're asked to change it into simple sentence, remember in a compound sentence there are two or more principal clause or independent clause. Now you have to transform those independent clause into one independent clause. So that's why you have to change one of the independent clause into dependent clause. Okay, now if you notice that you can find the subject same and both of the independent clauses are having main verb. Okay, now if the compound sentence
are having is having same subject and main verb or finite verb in that case, and you are asked to transform the sentence into simple sentence. অর্থাৎ আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যদি তোমাকে and যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যার দুটো অংশের সাবজেক্ট এক থাকবে এবং দুইটাতে ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, এরকম সেন্টেন্স যদি তোমাকে সিম্পল সেন্টেন্স করতে বলে তাহলে তুমি এখানে এই প্রথম ক্লজের সিম্পল সেন্টেন্স করার সময় প্রথম ক্লজের মূল ভাবের সাথে আইনযোগ করে নিবা, ক্লোজিং দ্য ডোর. নাও ইট বিকেম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ক্লোজিং দ্য ডোর. And you have to use comma instead of and. I went back to work. আমি আবার সে কথা বলতে চাচ্ছি, যদি তোমাকে অ্যান্ড যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুইটা অংশের সাবজেক্ট যদি এক থাকে, দুইটাতে মূল ভাব থাকে, তাহলে সেটা আমাকে কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করতে বললে আমরা এখানে প্রথম ক্লজের মূল ভাষাতে আইনযোগ করব, সাবজেক্ট বাদ যাবে. এবার খেয়াল করো, এরপরে কমা দিয়ে বাকি যা ছিল তাই. এবার খেয়াল করো, এই অংশটা আমার প্রেজ হয়ে গেছে এখানে. এবার এই সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাল ভাব থাকলো, সঙ্গে যে আমার এখানে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেলো. আমি আশা করি তোমরা সেটা বুঝতে পারছো. আচ্ছা, এবার আসো, যদি এখানে বাট থাকতো তাহলে কী করবো? যেমন আমি যদি সেন্টেন্স লিখি, হি ওয়ার্কড হার্ড বাট হি কুড নট সাকসিড ইন লাইফ. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যদি বাট থাকতো, হি ওয়ার্কড হার্ড বাট he could not succeed in life. এই ক্ষেত্রে তোমাকে যদি সিম্পল সেন্টেন্স করতে বলে তাহলে, এবং সেটা যদি বার্ড থাকে, বার্ড যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে, ইফ ইউ আর আস্কড টু transform a compound sentence into simple one, and if the sentence is having a but, coordinating conjunction but, in that case you have to use despite or in spite of. Despite or in spite of. Then you have to use the possessive form of the subject. Despite his. And now the main verb is here, work is the main verb. Despite his working hard. Despite his working hard, instead of but you can use comma, he could not succeed in life. Succeed, S-U-C-C-E-D, succeed in life. Despite, or you can use in spite of his working hard, he could not succeed in life. Okay. Then if you're asked, আমি আবারও বলতে চাচ্ছি, যদি তোমাকে বার্ড যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে বলে, তখন তুমি বাক্যের শুরুতে ডেসপাইট বার্ড উঠিয়ে দিয়ে বাক্যের শুরুতে ডেসপাইট এবং ইনস্পাইট অফ দিবা, সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম. এম ইজ আর থাকলে, এম ইজ আর ওয়াজ আর থাকলে তুমি বিং দিতা, আর হ্যাভ এস হ্যাভিং থাকলে হ্যাভিং. কিন্তু মূল ভাব থাকলে আমরা সেক্ষেত্রে সেটা তার সাথে আইনযোগ করে দেবো. তো ডেসপাইট হিজ ওয়ার্কিং হার্ড, ডেসপাইট হিজ ওয়ার্কিং হার্ড, বাটের পরিবর্তে আমরা কমা ইউজ করলাম, হি কুড নট সাকসিড ইন লাইফ. আচ্ছা, এবার দেখো, যদি আমার সেন্টেন্সে ভেরি ডট ডট এন্ড থাকে, যদি আমার সেন্টেন্সে ভেরি ডট ডট এন্ড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী করব? দেখো, যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দ্য বয় ওয়াজ very weak and he could not walk, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করব? দেখো, বেরি আছে, বেরি এবং এন্ড আছে. তো সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পল করার সময় আমরা instead of very we have to use to, and instead of and we will use to. Now the boy was too weak, and instead of and you can use to. The boy was too weak to walk. Now the sentence, it became a simple sentence. আমি আবার বলতে চাচ্ছি, যদি তোমার একটা সিম্পল সেন্টেন্সে ভেরি ডট ডট এন্ড থাকে এবং সেই সেন্টেন্সকে যদি তোমাকে
কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করতে বলে, জাস্ট তুমি এখানে ভেরি স্থলে ইনস্টেড অফ ভেরি ইউ হ্যাভ টু ইউজ টু। ভেরি জায়গায় তুমি টু দিলা, আর এন্ডের জায়গায় তুমি টু দিলা, এরপরে আর তেমনটা পরিবর্তন, টুর পরে আমাদের ভাবটা চলে আসবে। সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট, কুড নট এগুলো বাদ যাবে, লেফট আউট। ইউ হ্যাভ টু লেফট আউট দোজ সাবজেক্ট অ্যান্ড ক্যান নট, কুড নট। ওকে, আমার সেন্টেন্স দেখো এবার সঙ্গে অনুযায়ী আমার সিম্পল সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাল ভার্ব আসলো। ওকে, আচ্ছা, আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এবং আমি যদি তোমাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের, ইম্পারেটিভ দিয়ে যদি হয়, ওয়ার্ক হার্ড and you can succeed in life. খেয়াল করো, যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ইম্পারেটিভ এবং অ্যান্ড থাকে, সেটা যদি আমাকে সিম্পল করতে বলে, আমরা এটাকে বাই প্লাস জিরান করে নেব। কি করব সেটাকে সিম্পল করতে? আমরা সেটাকে সিম্পল করতে বাই প্লাস জিরান, বাই ওয়ার্ক হয়ে যাবে ওয়ার্কিং, ওয়ার্কিং হার্ড, ম্যানেজার কমা দেন আর কোনো চেঞ্জ নেই, ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। ঠিক আছে, যদি তোমাকে অ্যান্ড ইম্পারেটিভ প্লাস অ্যান্ড যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সিম্পল করতে বলে, তুমি জাস্ট এখানে বাক্যের শুরুতে বাই দিলা প্লাস জিরান করে নিলা, ওয়ার্ডটার সাথে আইন যুক্ত করে নিলা, বাই ওয়ার্কিং হার্ড, এটা এখন তোমার ফ্রেজ হয়ে গেল। ইউ ক্যান সাকসিড ইন সাবজেক্ট একটা ফাইনাল ভার্ব হলো, ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। ওকে, আচ্ছা, এবার দেখো, যদি আমি এই সেন্টেন্স যদি আমি এখানে লিখতাম ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ, যদি আমি এখানে এই সেন্টেন্সটাকে লিখতাম ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ ক্যান নট সাকসিড ইন লাইফ, ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ ক্যান নট, তাহলে এটাকে সিম্পল করার সময় আমরা এখানে আগেটা ছিল যেহেতু অ্যান্ড ছিল তখন ছিল বাই প্লাস ভাষাতে আইএনজি, এখন এখানে যেহেতু অর আছে তখন হবে উইদাউট, without, you have to use without plus gerund or gerund, you can say without working hard you cannot succeed in life. These are the simple differences you can notice, and I hope you can be successful by noticing this. You are only reading in class 9, and if you can go step by step, I think you will be successful. So at the end of my class, I would like to thank all of you for having your patience. And আমি তোমাদের সবাইকে বলবো, যেখানে যাও বাড়ির থেকে বের হলেই তোমরা সবাই মাস্ক পরবা, সবসময় মাস্ক থাকতে হবে, মাস্ক আমরা মাস্ক ঘরের বাইরে গেলে আমরা মাস্ক পরবো, যদি কখনো যেতে হয় আমরা অবশ্যই মাস্ক ইউজ করব, এবং আমরা সবসময় সাবান দিয়ে আমরা হাত ধুবো প্রতি 2 ঘন্টা, অথবা আমরা এখানে স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা এখানে করে নেব, হাতটাকে স্যানিটাইজ করে নেব। কেমন? আমি আশা করি তোমরা সবাই বাসা থাকবে, সুস্থ থাকবে, এবং এই করোনার বিরুদ্ধে, কোভিড-19-এর বিরুদ্ধে আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের বর্তমান সরকার তাদের পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের এই দেশকে কোভিড-19 মুক্ত করবে। তো আমি আশা করি তোমরা বাসায় থেকে সুন্দর করে পড়াশোনা করবা, আর আগামী 20 তারিখ থেকে আমাদের জুম ক্লাস শুরু হবে, তোমরা সেই জুম ক্লাসে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবা। তো সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এই কামনায় তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। Thank you all for having patience and for listening my class. Thank you very much and see you again. Allah Hafiz.